מחנות גם התקבלו בקידה של 4 אנשים. חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. يدمروا قد ما يعملوا احنا عمالين صابرين يعني من اراضينا مش طالعين. وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. لن تكون غزة إلا كما كانت دوما مقبرة لغزاتها. I think everybody in Israel has or will have PTSD, post-trauma. In one level or another, you cannot escape it. It's everywhere, everybody has it. Just, you know, it didn't burst yet, it didn't come out yet. אף אחד לא מטפל בי! ואני מתלונן! אני צועק, אני משתין בלילה מפוסט-טראומה! אני משתין בלילה, אני מפחד, אני לא ישן בחדר. אם אני לא שותה בקבוק ערק ביום, אני לא עולה לישון. It's looking like a horror movie. We don't want a war. War is the pain, war is the death, war is so many things. We lost our friends, we lost our families, we lost everything. אני צריך לראות כמה אזרחות אנשים נשרפים. תגידו, אתם מטומטמים. למה? למה אני צריך לעשות את זה? למה? מה קורה לכם? حسب تقارير مختلفة في داخل إسرائيل هنالك آلاف الجنود الإسرائيليين يعانون من أزمة نفسية بسبب الحرب على قطاع غزة، ولكن علينا أن نقول أن هذه الحرب بسبب التوحش الإسرائيلي اتجاهها، فإن الكثير من الجنود الإسرائيليين لا يشعرون بأي تأنيب ضمير لانتهاكات القانون الدولي، وهذا يدل على انحدار أخلاقي كبير جدا في المجتمع الإسرائيلي لم نرى في حروب إسرائيل السابقة. My name is Boris, I'm 28 years old. I born in Ukraine, grew up in Ukraine until 12 years old. Moved from Ukraine to Israel, just doing the immigration with all my family. I was in the Duvdevan unit, special forces in the IDF army. It's happened in 10 November 2023. Hamas, they have like big tunnels all around the Gaza Strip. It was our mission to find the entrance to this tunnel and destroy it. So we come inside the building, okay, just a civilian building. Inside the civilian building, they have an entrance to the tunnel. And we find it, and all of this corridor and the entrance to the tunnel was a booby trap. It was 13 kilograms of explosive powder. All of this is just blown up. 4 of my friends immediately killed, and 4 another of my friends and me, include me, get amputated. Like you see right now, I have just lost my leg above the knee. All of us just get evacuated to some hospitals in Israel.
I just get lucky, you know, because I survived it. I just think right now we are literally in the middle of the war. So it's not post-trauma, because we are in the trauma. So when the war finishes, we'll see a lot of things. But, you know, I could tell you personally, for me and for my kids, and every time they not even hear a siren, they hear a motorcycle, or they hear an ambulance, they start shaking because they think it's sirens and they think the bombs are coming and the rockets are coming. التأثير النفسي تبع الجيش إنه يقدر يدخل ويطلق النار على أطفال، على يحرق بيوت كاملة، الأشياء اللي عم بيعملوها بشكل جمعي وبشكل مبرمج من قبل الجيش، هذا بالآخر له تأثير على كل فرد في هاي الجيش. هن بيخلصوا الحرب معاركهم عادة، بيخلصوا الجيش، بيروحوا على محلات زي الهند، بيروحوا على محلات زي أمريكا اللاتينية، وبيجربوا يدوروا هناك على علاجات اللي لهم، واللي ما بيقدر اللي في كتير أعداد يعني عالية جدا من الانتحار والإدمان والمشاكل، فالمشاكل تبعتهم بس رح تضلها بشكل عالي. واللي بيقدر يبيد شعب بكامله وهو قاعد بيضحك وبيعمل هاي الشغلات، بالآخر رح يكون في أثر نفسي. People are desperate. The number of pills and tranquilizer taken by Israelis is growing by the day. People are depressed because they don't see any ray of hope. They don't see how it will all end. التأثير النفسي للحرب هو كمان رح يكون فيه له تأثير جسدي، لأنه كل الفترة اللي عمالهم بيعيشوها من 7 أكتوبر من حالة الرعب اللي هن داخلين فيها، هاي حالة مستمرة. عشان يقدروا يسيطروا على الشعب تبعهم وعشان يقدروا يستمروا في الحرب، في حالة ترهيب دائمة للمجتمع وكمان للجيش طبعاً، وتحفيز للجيش. تحفيز للجيش هذا كلياته أدرينالين، جسمهم عم بفرز حالة أدرينالين بشكل مستمر وكمان كورتيزون بشكل مستمر. هذا تأثيره لمدة سنة كاملة على الأجساد تبعتهم. رح يطلع بعد الحرب بأكم من سنة رح نشوف التأثير من أمراض نفسية، من أمراض جسدية، من كانسر، من أمراض بالكلى. يعني بالآخر هن كمان عم بيكبتوا الإنسانية تبعتهم عشان يقدروا يقوموا بكل هاي الأفعال الوحشية. بس بعد ما تخلص الحرب ويقعدوا مع حالهم، رح يضطروا يتعاملوا مع كل هاي المشاعر اللي كبتوها ويعترفوا بالأشياء اللي صارت معهم. عشان هيك عم نشوف كتير أشخاص الانتحار عماله بزيد بين الجيش وكمان بين الأفراد العاديين، ومعظم يعني كتير في من المجتمع اللي هرب أصلاً عشان يقدر يكمل حياته بشكل عادي. אם אתם רוצים, יש לי פה סרטון של אבא שלי תולה את עצמו מול אגף השיקום כדי שיכירו בו. למה אני צריך לראות את זה? למה חייל בעזה שנמצא בפעילות צריך לקבל שיחות מאנשים שאומרים לו תפתח עכשיו את הפייסבוק, יש די ואבא שלך מתאבד. My mental situation was really hard. Like 3 days until one of my teammates came to my room. He looked at me. And he was smiling, and I saw the biggest smile in my life, and I was crying. And I told him, "Why are you smiling?" And "You're alive." And "Yeah." And then he was, "We thought that you're gonna die." And I said, "So? Well, we have too much dead people. We have 3 of our teammates died." So on the 11th, I was wounded. And what happened that day is all hell broke loose. 8 Nukhba terrorists opened fire at us from all directions. And in the first burst of fire, all of my best friends, all of my teammates that was outside, all the 6 of them that were securing the perimeter got shot. And no one can train for this situation. I'm the only one standing. I see one terrorist standing in front of me,
I'm very cold, I'm very like calm and super positive. I managed to put one bullet in his head and just fell down. And I see another terrorist standing next by, and the next thing that I do, I shove my weapon into his torso, put 6 bullets, and kill him on the spot. Every day is hard. Every day for me, I think about my friends, I cry, and it's perfectly fine because I have treatments. I go regularly to a psychologist, and it saves me every day. Like, I'm still in rehab, and part of the rehab is, like I said, it's the mental, which is the most crucial part of rehab. And I didn't choose to kill people. I had to. My brother is still fighting in Gaza. Still. He's 34 and he's fighting. I see injured, disabled veterans that some of them can't walk anymore, some of them can't move their hands, some of them are paralyzed from the neck down. אנחנו מרגישים כרגע שהקרקע נשמטה מתחת לרגלינו. כולנו לא מרגישים אותה באותה יציבות, ואף אחד לא מרגיש כבר כל כך בטוח. אני רוצה להאמין שיהיה טוב. אני רוצה להאמין שמתוך כל ההריסות האלה נקום וניבנה. מכל תוך המשבר הזה נקום ונצמח. שמתוך כל תאמות הכאב הזה והצער אני רוצה להאמין שיהיה פה טוב. It was a shocking experience for Israelis that did not expect the war, and it will have terrible implications on the Israeli side and on the Palestinian side, and it's not finished yet. ואני כאילו מבפנים, יש את הבור הזה, שום דבר לא בסדר גודל של מה שקרה פה. פה אתה הכי מפחד. פה אם הווייז נעלם לי ואני הולכת לאיבוד ונכנסתי לאיזשהו מקום, אני לא יודעת אם אני אצא ממנו או לא. כשאני מטיילת בעולם ואני הולכת לאיבוד, אני אומרת, לא נורא, אני אכיר מקום שלא תכננתי להגיע אליו. אז זה נורא עצוב שזה מה שאני צריכה להגיד. ואני חושבת שבאמת גם הדור הבא יחיה בידיעה הזאת כבר, שאף פעם הוא לא באמת מוגן. كشف تحقيق لصحيفة هآرتس أن 10 ضباط وجنود إسرائيليين انتحروا منذ بداية الحرب على غزة. 20 נפגעי נפש שמו קץ לחייהם בגלל שלא היה מענה והייתה הזנחה קשה של המשרד. אנשים בתוך תוכם אוכלים, איך אומרים, מבואסים, הם במצב רוח לא טוב, מה שקורה כאן במדינה. It's trauma that soldiers go through, and they fight. Some of them are in the war for 7 months, 8 months, 5 months, in a very miserable condition where they see the suffering of Palestinians. So in spite of the fact that they deny it, they don't see it, they still face it to some extent. And they come like, you know, American soldiers from Vietnam, American soldiers from Iraq, American soldiers from Afghanistan. They come with PTSD, with traumatic experience, and we hear also
So it happens in Israel, and it's unavoidable. You know, wars they did not experience, but they experienced violence because the army is built by the mandatory service and reserve service. And the reserve service was going on training to West Bank all the time. So it's not that they did not experience violence. They experienced the West Bank. I think altogether this fight is making you more susceptible to trauma because it's not a war of tanks and airplanes just from a distance. Something very close, a lot of bombs, a lot of people injured. So I think all the situation now of face-to-face fighting is graver from this position of trauma, of post-trauma. هن بالآخر بني آدمين اللي هن مهزومين بالعمل اللي عملوه من ناحية فقدان إنسانيتهم، وكمان بني آدمين اللي هن ضعاف اللي بيقدروش يكملوا في الحياة بشكل طبيعي بعد ما يطلعوا من هاي المعركة. فهن خسروا من ناحية إنسانيتهم، هن خسروا كل إشي. هن بطلوا بني آدمين اللي قادرين يعيشوا حياة طبيعية بعد الأشياء اللي بيعملوها. بيقدروا يمثلوا على حالهم بس الجسد كتير أوعى، فبصيروا بيحتاجوا أدوات اللي بتقدر تمدهم باستمرارهم على هاي الأرض. بصيروا يستخدموا مواد عشان يقدروا يكملوا في الحياة، غير المشاكل النفسية والجسدية اللي عندهم. رح كمان يتعرضوا لمشاكل اللي هي جماعية مع بعض، كيف بدهم يتعايشوا مع مجتمع اللي هو كلياته أمراض نفسية وكلياته بني آدمين اللي هن زالت عنهم يعني الإنسانية تبعتهم. ואז יש פגיעה שהיא מאוד משמעותית, שזה כמובן מה שקרה לאלפי אנשים שנפגעו ישירות. כמובן החללים, פצועים, מפונים, המשפחות של כל אלה, כן? מדובר על הרבה מאוד אנשים. אני חושב שכלול גם הרבה פגיעה פסיכולוגית ונפשית. לחלוטין. כלומר, יש הפגיעה בנפש, בגוף ובנפש של הרבה מאוד אנשים. זה פגיעה משמעותית מאוד לאורך זמן. תראה, יש כיום יותר מ8,000 פצועים של חיילים של צה"ל. כן? יותר מ8,000. זה הרבה מאוד. חלק מהם פגיעה נפשית. תחשוב... המון זמן לא ראינו מספר כזה. זה מספר עצום. ותחשוב על המשפחות שלהם. فيش صدمة بوست تروما، لأنه هن بيدخلوا من حرب بيطلعوا بحرب. هن كمان بحالة صدمة مستمرة اللي عمالهم بيعيشوها وصدمات متتالية، وفيش عندهم مراحل الشفاء. وكمان اللي بنعرفه إحنا من تاريخ إسرائيل ومن تاريخ الجيش، فيش عندهم أدوات للعلاج، فيش آلية اللي بيطلع الفرد من الجيش بيكون في عنده مساعدة. في كتير من اللي بيخدموا بالجيش بعد ما يطلعوا من الجيش بيقدروش يشتغلوا، بيقدروش يرجعوا لحياتهم اليومية. فلح يكون في عندهم شق كامل من الشعب اللي هو عالي على المجتمع، لأنه لا رح يقدر يشتغل، لا رح يقدر يرجع للحياة الطبيعية. החוק הבינלאומי על הזיבני שלי. הנכבה שהייתה ב-48? זה כלום לעומת הנכבה שתהיה פה השנה הבאה. اللي هم مقتنعين، اللي بيآمنوا إنه لازم يبيدوا كل فلسطيني وإنه يدفعوا حتى لو يهود راحوا بدفعوا ثمن، هدول بحسوش ورح يتحولوا لأكتر تعصباً، وعشان يقدروا يعيشوا مع اللي عملوه رح يصربوا كل الوقت، يكونوا في حالة مستمرة من الهجوم.
إذا قام العدو الفلسطيني من قدامهم، هذا الهجوم رح يلاقي وجهة أخرى في المجتمع نفسه، رح يكونوا عنيفين على ذاتهم. يعني في احتمال كتير كبير إنه هن يعني كإسرائيلية يهجموا على بعض ويطلعوا كل هاي المشاكل النفسية في بعضهم إذا هديت الحرب، لأنه وين بدهم يروحوا بكل اللي عملوه؟ The majority of the Israelis supported the invasion to Gaza, the bombarding of Gaza, the assault on Gaza. זה הכל ימין, זה ימין עם תחפושת וימין בלי תחפושת. If you're boy, girl, doesn't matter. You go into the army. I do not want to sit months and months in prison just because I don't want to join the army. הרבה מאוד ישראלים שונאים גם אותי. Cut the violence or cut the narrative. The only thing that I intend to have resign is Hamas. Israel is heading into some sort of a civil war eventually.